Hey everyone, joining us today is San Miguel Corporation Sports Director, none other than Mr. Alfrancis Chua. Boss Al, thank you for making time and welcome to the Long Take. Oh, makulit kayo. No, I'm just kidding. Of course, busy lang, nagkasunod-sunod. And thank you for having me this documentary telling me. Thank you. Alam mo, It's an boss, honor. honestly, no, when I was trying to make up an intro for you, nililista ko lahat ng roles mo eh. Kaya lang sabi ko, pag sinabi ko lahat, aabutin tayo ng siyam-siyam eh, di ba? Pero, Ay, sa dami. Sa dami. Pero speaking of, alam naman natin yung pangalan nyo, Alfrancis Chua, is a fixture in Philippine basketball. You have so many roles as a player, as a coach, as a manager, as an executive. Pero sa lahat ng yun, boss, ano yung pinakamalapit sa puso mo at bakit? Ako wala. Hindi, I don't think that when I was a coach and then now a manager and sinasabi nila a sports director, I don't think about that. Mm-hmm. I work kung ano yung trabaho ko talaga, I do that. Same. I don't hindi ako mautos na tao eh. I want to do it ako talaga. So they're asking me, ano naman position mo ngayon? Wala, pareho pa rin. Di ba? Pareho pa rin. Nagtrabaho pa rin ako kay Boss RC. Yun ang trabaho ko. So, hanapan ka lang naman yan for you to be successful. Yun lang. The San Miguel Group has been a constant and a strong supporter of the national team for many years now. Not actually Philippine basketball Yan, matagal na. in general. Pero what makes this year extra special? What sets it apart? I think they call it the other group, no? But sila Al Palillo May Tocayo and si Chairman Ricky, nagsabi na siguro si MVP, sinabihan nila, and then MVP talked to my boss na parang magtulungan na tayo rito. That's why they got, kasi Tim doesn't want to coach anymore. So they're the one who asked me if I can call Tim. But again, kahit anong sabihin mo kay Tim, ayaw niya na. Ano rin niya yung magic word? Sabi ni boss, gawin mo. Tapos ang storya. Kwento mo naman sa amin, boss, paano yung the talks like with Coach Tim? Because we know it was a very short span of time nung biglang kinailangan na may mag-lead sa Gilas. Kwento mo lang sa amin. When we're still playing sa World Cup, Chairman Ricky told me, mag-meeting tayong 5. Because wala nang time. Ano bang plano? And then I said, okay. So I called my boss. Can we get a room in Diamond Hotel in Makati? Sabi niya, sige, Al, doon kayo. So I was the first. And then Bobby and Commissioner Willie. Here comes the two guys. Si Chairman saka si Tocayo, si Al Panilio. Pagpasok pa lang, gusto namin si Tim Cone. That's the story. Yun ang gusto ni MVP. So, sabi ko, sige, paalam tayo kay RC, but hindi ko sinabi muna kay Tim yun. I asked him right away. I called. Hindi ko sinabi sa kanya na may utos na si RC kasi I want him to answer kung ano talaga. Gusto ko malaman. Sabi ko, Tim, we don't have anybody ready. They want you to coach for hindi kagad ang sagot eh. Una, because 2 weeks lang. Di ba? Al, ganun siya, ganyan. Everybody went home. Sabi ko, look, sabi niya, so what's gonna happen? So sabi niya, are you gonna be with me? Sabi ko, doon na nagsimula. Wala na eh. Kasubukan na. I said, okay, I'll be beside you, I'll be behind you, ganyan. Okay, I'll ask my wife. Sabi niya. And then, sabi niya, give me an hour. 20 minutes pa lang, tinawagan ko na. Sabi ko, what? Yeah, wait. No. Kasi wala na kaming oras eh. And doon ko na sinabi. And Boss RC wants you to do this for the flag. Okay. Doon na nag-start. Kaya, like the interview MVP, sinasabi na kinausap niya si Boss RC na kung pwede tulungan na para mabuo lang. 2 weeks. Can you imagine? 2 weeks. So, hirap talaga. Hirap kami. Una to convince. Tapos yung, of course, you heard about the lineup, right? So I was gonna ask about that. We know also, diba, there were issues with the lineup
eligibility, health issues. Yung formation ng Gilas, maybe you can talk about that also. No. Kasi, they told us may list ng 60. Yes. Okay. Well, so, tinanong ako ni Tim, outside 60, I get this guys? That's Calvin and Perkins. Para meron kaming dalawang malaki, no? They said, magpapaalam. Baka pumayag. So, 4 days after, or 5 days, yung 60 naging 37 na lang. Yes. Nawala. Ewan ko kung paano nawala eh. Basta dito ang problema sa atin, hindi, it's not abroad. So, and then when we look at this, nandun pa si Bludge. Tandaan na yun eh. Ba't ilalagay, di ba? Tapos marami UAP. Of course, they're not gonna say yes because of the ongoing ang liga. And then by mga 1 week na lang, naging 6 na lang. So, talagang galit na kami lahat because we don't know where we gonna get players. So the only, imagine, how can you, I'm the one who called them kasi na, do you wanna play? Pero, you need to explain it to them. Papalitan tong 4 kasi hindi na-approve. So parang replacement lang sila. You need to explain nicely. But what I told them, yung huli ko, I said, we're not forcing you guys. If you want to, tanggap kayo. If you don't want to, kasi iniisip nyo, replacement lang kayo, okay lang sa amin. We'll just stick with it. And everybody said yes. So, ang question namin doon, who submitted that lineup? I got an idea, but tapos na eh. Hindi na lang. Pero nakakatawa lang. Parang, nilagay, pati si Clarkson nandun. Lalaro ba naman yun? No? So, but again, all the hardship, maganda naman yung, that's why I'm telling everyone, even kay Coach Tim, it's not gonna rain every day. So. But I wanted to ask, because you made those calls personally. Yeah. And I believe meron din mga ibang nakausap who didn't say yes. Yes. Would you wanna touch on that too? Actually, Ricky Vargas, Chairman Ricky was beside me. So sabi niya, eto ba gusto ni Tim to, tatawagan ko. So tinawagan niya. Yun sabi sa kanya, gusto daw. Pero, talk to my manager. So, of course, asking for ganyan. Yung isa naman, ganun din. Tinawagan niya. Sabi ko sa ibang interview, siya tumatawag. Ibig sabihin, kilala niya yan. Kasi may number siya. Ako wala akong number niya. I think it's because of what happened to the World Cup. Merong iba binabayaran. So, yung iba siguro nagtatampo na bakit they're playing at the same level, but kami, he's getting something, I'm not getting anything. Palagi ko ganun eh. So, me and Tim, we told Chairman Ricky, no, wag na. Sabi ko, we're creating a team here na ganito. And then, ito naman, intriga na naman. So, from the start pa lang, in-stop na namin. Yeah. Bahala na. At least, alam namin, all the guys na pupunta lang, palaban talaga. Exactly. Yeah. Boss, balik ako ngayon dun sa the players who said yes, immediately said yes. Because the story is going around, yung kay Kevin Alas nga, naliligo pa daw siya eh. Di ba? Yeah. That's 11:30 at night. You tell the story. Okay. Ganito, no? So, I'll tell kung ano talaga. Sinabi yung 4, hindi na pwede. Pogoy got sick, Yes. right? So, sinabi hindi na pwede yung 4. So, me and Tim, we're talking, we have to tell them. Kasi nasa Inspire eh. Di ba? Isayo sila ng isayo, hindi mo sasabihin. So, sabi niya, okay. So, I think we need to get the other 4. So, pagtingin namin sa list, 6 na lang ang pwede. So, I went to Inspire. Usap kami. Kung sino kunin. So, sabi ko, si Alas, o ganito. So, okay na. Nakapili na kami. Ang problem ngayon, Denise, paano na yung papupuntahin doon? Kasi if they're gonna go there, isipin nyo ba pinapalitan na kami? Masisira yung chemistry, right? So, sabi ko kay Tim, we better talk to these guys first. What's the situation? Na ganito, di sinabi na. Iyakan talaga. Si Calvin, si Romeo, si Perkins, sama-sama lang kasi
First ano niya. Di tapos na. Parang ang teleserye, di umiyak na. May tumawag na naman sa amin, may pag-asa na naman daw. Okay? So, may pag-asa na naman. So, pinatawag namin uli sila. May pag-asa pa. Di ba? Nasa Laguna kami, hindi ko lang masabi, yung pag-asa nasa Quezon City. Di ba? Mali. Di, okay na. The next day, tinatanong namin, when are we gonna know? Wait lang daw. Sabi ko, wala na to. Paratingin na natin yung apat. So, I called them the next day, 11:30 at night. I called them for Chris Ross, Lassiter na una because of Pogoy, Tolentino, CJ, and sino ba to? Tolentino, CJ, Ross, and Alas. Okay. The funny thing, si CJ talaga nasa unang list namin siya. Alam mo naman, usapan namin ito, no, if we're gonna go to Inspire, he should be here. Kasi nasa bakasyon eh. Yes. The problem there, after the World Cup, wala nagsabi na, you stay first, don't go, kasi ganito, wala nang kanya-kanya na, di ba? Parang wala na yung Asian Games, nanalo tayo sa China eh, di ba? So, sabi namin, patay, sabi ko. Ano tayo? So, I asked them kung pwede. Actually, from the start, paalis na. Si Jurmar left already. Nasa Cebu. Pagdating siya, sabi ko, Jurmar, balik ka na. O, sige, balik siya. Sinabi ko, si Scotty is leaving for Japan. Sige. But before that, I told them, magko-coach si Team Cone. They went back. Tapos sabi niya, ikaw, ano? Sabi ko, ako magmamanager. Laban kami. Okay. So, nung gabing yon nag-iyakan. Okay? Iyakan. Ganun. Sama-sama iyakan. Biglang, siyempre, drama na. Biglang, may pag-asa pa. Ngitian na naman ulit. Tapos, nung yung sumunod na araw na pinapdating namin, nag-usap kami ni Tim, sabi ko, let them go. Kasi tingin ko wala na talaga. That's the real story. Kaya, nakakaawang na they're still there. Pinahirapan ng iba, ayaw umuwi. They're saying that, we can, even though we're not in the lineup, we can help the team. Ayaw umuwi. Imagine, walang bayad yun, ha? Ayaw umuwi. They can go home sa family. Anong gusto nila, boss? Magparang practice player? Yes. Imagine, sila Romeo, sila Perkins, sila yung practice player. Sila yung pang-scouting na player. And these are superstars here in the country. In the country. Walang ka-ere-ere, walang pride. Although they were cut, kumbaga, nung sinabi nyo na nga, from the Gilas team, gusto nila magstay bilang practice player. Yeah, from the start, Denise, we had a meeting, Nagulat sila. Ricky Vargas was there. Hindi naman nagpupunta sa Gilas yan Nandun siya. Commissioner was there. Bobby Rosales was there, no? And nandun ako. Ang unang sinabi ko sa kanila, kasi isa-isa pinagsalita, I said, walang boss-boss, walang player-player, walang star player, walang manager, walang governor dito. Pare-parehas tayo dito. Maghihirap tayong lahat. Ikaw sikat ka sa ganito. You can ask them. Sinabi ko, sikat kayo sa mga teams nyo. That's why you're here. Meaning, you're good. Pero walang star player dito. Babalik tayo uli sa umpisa. That's what I told them. And it works. Everybody worked hard and, nakakatuwa lang. Nakakatuwa. So, bago pa kayo lumipad, buong-buo na kayo dito sa Pilipinas, boss. Okay. Now, heading into China, nung nandun na kayo, you were vocal about it. When you were in China, you faced challenges. Yeah. Ano yung pinaka-mabigat, pinaka-mahirap na pinagdaanan nyo outside the court when you were there? Ayaw ko bibigyan ng accreditation. One. Two, yung iba doon kasalanan natin Kasi I want an advance party to fix it Di ba? Hindi naman nila inayos. Like yung bus, yung basketball court, yung ganito. Yung second, third day na, saka naayos, no? Pero yung bus, di talaga naayos. Boss, para lang klaro, no, sa lahat ng nanonood, ano yung mga hindi pwedeng gawin ng Team Pilipinas kapag wala yung accreditation na ayaw ibigay sa inyo? Hindi ka makakapasok ng court. Like, ako, yung accreditation ko, ang nagbigay pa sa akin dito, si Chairman Bumble, no? Nakalagay VIP. Kami ni Commissioner. Pagdating namin doon, magtataka ka We can sit at the bench, pero bawal kami sa dugout. So, pagtapos ng game, kailangan kami umakyat doon sa taas.
Kasi doon lang pwede yung ID daw namin. Pero pwede kami sa baba. Di ba? So, magulo. Basta magulo. Okay. Tapos, yung walking, yun ang nakakaano, no? Of course, we didn't stay in the village. So, we got our own bus. So, I told yung mga advance party na, i-apply nyo na itong bus natin para makapasok tayo. Hindi pa rin. Pinapasok lang kami nung tinalo natin ng China. So, game 1, hanggang game, tinalo natin China, kalaban na Jordan for the gold, para sa gold, pinapasok na yung bus. Pero nung una hindi, lakad kami. Papunta, pabalik. Gaano kahaba yun? Mga 150 meters. Every day? Pagdating doon, warm up na yung mga player. Hindi ka ako nagbibiro. Warm up na yung mga player. Okay. Sige, balik tayo dun sa tournament itself, boss. Nananalo yung Gilas, di ba? Nag-umpisa Bahrain and then Thailand. Pero nung pagdating sa Jordan, Tambak tayo. ano napansin mo, boss, dun sa Gilas when they were battling it out with Jordan, tsaka nung after, nung natalo na? Napagod kasi. Sunod-sunod yung laro eh. Napagod yun. Tapos, yung una, tambak yung kalaban. Pangalawa, ganito. Dito medyo, maganda yung talo namin. Medyo nagising kami. Yun ang feeling ko. And everybody wants to go back and beat Jordan again. Pagkalaban ng kalaban namin Qatar, wala na. Iba na yung kinikilos namin. Pagdating sa Iran, imagine, we're up by 20. Hinabol pa. Actually, yung China yung championship eh. Pagdating sa Jordan, parang alam namin, makukuha namin yung gold eh. You know? Kita mo yung mga player. Kasi pag nasa bus kami, pupunta, may sounds. Kasi gusto namin masaya. Kakakantahan yung mga player. Pero yung kalaban ng Jordan, wala nang nagsasalita. Talagang Focus na sila. Balikan ko lang yung sinabi mo, boss, yung parang nagising yung mga player after losing to Jordan. Yeah. Anong medyo mas noticeable na nakita mo talagang changes aside from dun sa sound sa bus? Were they more vocal? Were they... Yeah. Tama ka. Saka nagwala si Tim. Nung natalo kami. Butas si Blackboard eh. Oo. Nang balibag si Tim. Galit talaga siya. Kasi, you know, he's not expecting 25 points ata. 26 kami talo. Medyo nagising na yung mga bata ron. Sa dugout to? Sa dugout. Good. Masak, sabi ni Tim nga sa akin, pa-finan ba ako? Butas talaga. Hindi ako nagbibiro. Butas. Tusok yung mineral water. Di ba? So sabi ko, you know, alis siya, di ba? Sabi ni LA, masanay na kayo, ganyan talaga yan. Parang, what he's saying was, yung ability ng mga bata to play, hindi nila pinakita ng game na yun. So, the next game against Qatar, Tim even told the players, we'll get back to them. Imagine, hindi pa namin nakakalaban Iran, hindi pa nakakalaban ng China, pero planado na siya na Makabawi. Diba? What does it say about the character, you think, boss? What the players got riled up, Coach Tim got riled up, planado na yung bawi sa Jordan, even though that was like way before the playoffs. Maybe Tim is saying that for them to strive harder, to work harder, para makuha yung gusto namin makabawi. Kasi everybody knows Jefferson. So parang naiinis kami, parang di ba pagtatawa-tawa, kilala namin, di ba, yung iba eh. Diba? But, you know, Kobe Bryant, di ba? Ganun yung dating niya. So, talagang bumawi talaga sila. Di ba? And they played very well yung second time. Punta tayo sa semifinals, boss. China, yung makakalaban natin. Was there some sort of, not comfort because it is the semifinals, but confidence, I guess, knowing na nung nandito sila sa Pilipinas, tinalo natin yung Team China in the World Cup? I know it's kind of a... Total different team. Yes. But, you know, sometimes nagsistick kasi yung mentality na ganun. Sabi namin, babawian kami yun. Di ba? Kasi talo sila dito. And besides, may 4 na player, 3, 4, na magagaling, hindi naglaro sa atin sa World Cup. Doon naglaro. Yeah. So alam namin, papatayin talaga kami. Pag nakakashoot, iniiling-iling na kami, ginaganon-ganon na kami. Wala na, mga parang westernized na eh. Titingin sa amin. Pag nakashoot, kunyari, we're down by 20, naging 18, magiging 20 ulit, titingin sa bench. Gaganon. Di ba, sisi ko, pag kayo inabot namin, na nga, natsambahan. Talagang babawi.
Kasi, of course, di ba, parang, alam mo na, may alitan ng China, Philippines because of the, ayun, talagang galit sila. Galit na galit. Nakachamba tayo ulit, ayun. Nagkagulo na. Totally different na team. Ang nandun lang siguro, nakita lang laro doon si Junmar, si Japet, paminsan, si Scotty, paminsan. Yun lang wala nang iba. Diba? So, mas cautious kayo, di ba, coming into the China game. But immediately after winning against China, anong mentality mo? Mayabang pa kami sa mayabang doon. Chamba o hindi chamba yun. Wala na kami pakialam, 1 point. No. Yung sa China, nakakatawa yun Kahit nung halftime sinabi ng team they're really strong. Kasi tamba kami, 18 ata. They're really strong. But, let's just, gano'n lang, di ba? The funny thing there, we're making baskets, hindi sila makashoot. Samantala nung first half, lahat pasok, di ba? So, natapat lang siguro na, pero talaga, siyempre, niyayabangan kami. Wala kami magawa. Pulong-puno yung Coliseum But against Jordan, wala na masyadong tao. Because they bought their tickets mga 5 days bago maglaban. They didn't expect that they're not going to play the championship, di ba? So, nakita niyo din ba mas nawala yung ganun-ganun nila? Oo. Paano? Talagang, nung mga first, pagpasa, pag-rotate ang bola, pag downscreen, pag-up, tira kagad. Kasi mga shooter Dito, na sila. Nag-hesitate na kung sinong titira. Kasi twice yun Kailangan, yung isa pwede nang bumitaw, umikot pa, pinasa open, pinasa niya pa sa kabila. Nung first may hesitation na. Kasi nga, labang na kami ng 1 point. May kaba din pala kayo, mga walang iya kayo. Hirap na hirap kami sa inyo. Ang gagaling Imagine, yung number 3 ata o number 5. Because I was inside the court watching him. Sobrang relax maglaro, shooter, everything. Grabe, paglabas, tinayuan ko. Tanong mo kay Richard, tinayuan na. Malaki pa sa kanya, point guard. He's like 6'6". So, sabi ko, papatayin talaga tayo nito. Babawi talaga, sabi ko. Siyempre, laki nung lamang pag tinitingnan namin. And, imagine last 2 minutes something, lamang sila ng siyam. Paano? Diba? Miracle talaga. Miracle. What kind of boost did that have on Gilas, boss? Especially since you were down by 18, 19, you were down by 9 last 2 minutes. Isa yung lamang chamba o hindi. Yun na nga, a win is a win and you're into the finals. Pero gaano kalaking confidence boost knowing you got yourselves into the finals by working for it, like every single point? I'm telling you, after the China, parang kami nag-champion So, against Jordan, so, hindi naman sa yabang. Ako, tingin ko din, hindi kami tatalunin na. Yung character na binibuild namin for this team, nabuo talaga pagdating sa China. Kaya yun, tingin ko, we played Jordan, maglaro pa kami doon kahit mga 3 games pa ng iba-ibang teams, tatalunin namin. Nakuha na nila yung, alam mo yun, parang, si Nusam, he's playing bad. Kausap ako na kausap dyan. Yakap ko na, everything. Imagine, last game ng Jordan, doon siya pumuntok. Di ba? Kevin Alas, sama nila ro nung Iran, puro turnover, pumutok ng China. Nakakatawa So, we're building characters there. Kaya sabi ko, after nung Jordan, kahit 3 team pa ibang makalaman namin, tatalunin namin. Kaya pagpasok nyo talaga nung game against Jordan, boss, alam nyo ng gold na yon. Oo. As in, pagpasok pa lang. Grabe, iba na yung kinikilos talaga. Elaborate, please. Alam mo yung pagpasok nila, wala na akong nakita nagbibiruan Kahit sa round robin. Focus. Gano'n mo, paglaban namin, lamang kami kagad. Hindi na bumitaw yun Talagang dire-diretso na. Di ba? Hindi na. Tapos, biglang pumutok sila, nag-all. Pagpasok ng halftime all. You know what Tim said? I told you guys, playing against this team, umulan tayo, okay na ako. Sa halftime. We're up by 13. Di ba? So, sabi niya, all lang tayo, okay na. Di ba, yung ibang coach magagalit. Lamang akong 13 ngayon, naubos. Sabi niya, remember, I told you guys, tie lang, okay na ako. Tie Yeah. So, okay lang.
Pagpasok doon, wala na, lumayo na. So, hindi na, saka yung confidence ng mga bata, iba na. Alam nila kaya lang talunin. Because we're up by, sila naman, feeling nila, kaya natin, tinabakan natin 25 points. Tapos parang turn on lang nila. Pag turn on nila, yung 30 na lamang, sadali-sadali, inabot kami. Yeah. After winning the gold, naaalala mo pa, boss, kung ano yung sinabi mo sa team, sa coaching staff, immediately after, when you were inside the dugout celebrating na? Sigaw kami ng sigawan. Tapos, I just told some of the players, and I told Coach Tim, sabi ko naman sa inyo, kaya natin. Yun lang. Kasi I'm very, everybody's asking me, why you're very positive? Kasi kahit si Tim, sabi niya, walang pupuntahan to. Sabi ko sa kanya, kung meron. Di ba? Kung makachamba tayo, kung meron. Di ba? Kasi for me, I keep on telling my coaches sa San Miguel Group, if you're gonna go to that game prepared at tatalo, okay lang yun. Pero kung pupunta kayo doon, hindi kayo preparado, you didn't prepare for anything, natalo, mahiya ka naman. Every single game namin, preparado kami. So, alam namin ang ginagawa namin, alam kong kayang manalo. Kaya hindi nila makalimutan yung sinabi ko sa kanila. I told you, kaya natin. And I guess it's important also, boss, to really believe that you can do it before you execute it. Yeah. Kailangan talaga maniwala ka Kasi kung di, paano ka makaka-connect? Paano ka makaka-shoot? Paano ka wala Kaya halftime, si Tim yan, okay, just keep on playing, ha? Just keep on playing. Kasi 18 lamang Di ba? Bababa, 16, 11, just keep on playing. Ganun lang kami. Sumabol. Here comes Magic Brown. Yan na. Di ba? Yan na. Wala nang play-play yun. Court to court na di ba? So, and ngayon mga players doon, na hindi niya teammate, yun ang sinasabi. Now, we know how good is Justin. Lahat. Speaking of Justin, sino pa, boss, yung mga player that left a lasting impression on you? Kasi Justin, yung tagal mo nang kasama yun. Si Oftana. How so? I think, dito, sa game na Asian Games, kaya mahirapan na pigilan sila sa PBA ito. Nakuha niya na yung kumpiyansa niya. And, na-realize niya kung gaano siya kagaling. That's a different, na-realize niya na kung gaano siya kagaling. Because I keep on talking to the kid. May tira ka, may drive ka, ganito. Huwag kang manggigil. Dadating yan. Magbimintis ka. Kasi pag nagmimintis sila, nanggigigil na, nafa-foul trouble. Sabi ko, hindi porket na mistis mo, gusto mo, you're gonna go back, bawi sa shoot. Hindi. You stop somebody, di ba? Bawi na kagad yun, di ba? So, doon ko siya nakita, nag-mature siya. Tapos, si Newsam naman, star player ng Meralco, lahat ng bola kanya, dito natuto siya mag-share. Dito natuto siya ng pasensya. I was surprised with Kwame. Wala sa condition yun nung pero nung last game, ang ganda nilaro niya. Boss, you've had several roles from being a player, diba? Kanina, nabanggit ko na. You mentioned kasi adjustments from new, usually siya yung nagdadala, ngayon bigay siya ng bigay. And then si Calvin, yung kumpiyansa niya, yung giggle niya, with edge conditioning. How hard is it to make that transition, make those adjustments in such a short amount of time? You need to put in their mind that what we're doing is good for the team. Na, I told them once na you're not with Meralco, you're not with NLEX, you're not with Talk and Text, you're not with San Miguel. Ibang team to, ibang grupo. Sinasabi namin, alisin mo na yung selfishness. Alisin mo na yung me na scorer ako sa team ko di ba? So dito, tayo-tayo muna. Subukan lang natin, wala namang mawala di ba? And, yun ang talaga nangyari doon. Lahat sila nag-sacrifice. But there's just all selfishness out the window para
work together. Yeah, mag-gel. Speaking of which, boss, yung relationship po ng San Miguel Group, MVP Group, how pivotal is that in bringing the country together and bringing us to where we are now in terms of getting that Asian Games gold? I think this is the most important thing. MVP and RSA helping each other, giving their ideas kung paano gagawin. Ang laking bagay. Kasi before, kung wala kang katulong, di ba? Ang hirap eh. Eh ngayon, imagine, pag nakita mo yung teams, San Miguel Group and MVP Group, yung mga players natin. And players can hear every time na mananalo, magbobolos na nag-uusap yung dalawang boses kung ano ibibigay sa kanila. Malaking bagay yun. Malaking bagay. Kaya palagay ko, that's why we won because wala na yung iniisip na, kalaban namin to eh. Ganito. Wala nang ganun eh. They saw what happened. Nagtutulungan lahat. So, palagay ko isa yun. Very, key yun eh. Kaya kami nanalo. Dahil wala nang negative. Lahat positive na. And it's just focusing on carrying the flag. Yeah. Yun na talaga. Yun ang, alam mo, lahat kami na pumunta si Chairman Ricky. Pag pumasok lang tayo ng Final Four, okay na ako. Ganun na eh. Ako naman, mag-uwi ako ng medal. Yun lagi sinasabi ko, mag-uwi tayo ng medal. Mag-uwi. I don't care if it's bronze or silver. Basta gusto ko makapag-uwi ng medal. Kahit wala kaming medal, hindi kami binigyan ng medal eh, di ba? Makahawak man lang kami, okay na kami. Yun na lang. Si Tim naman, siguro iba inisip. Dati nag-bronze na ako eh. Di ba? Baka pwede mo mag-silver ako gano'n. Tingin ko gano'n eh, di ba? That was 25 years ago, I think. So, yun ang iniisip naman ni Tim. Kaya, masayang-masaya din yun. Masayang-masaya din siya. Boss, iba-iba yung minention mo. Sir Ricky sabi masaya na sa fourth. Tapos ikaw ba sa podium? Si CTC, Coach Tim Cone, silver at the very least. Kasi siyempre, di ba? Do you think it's important to set the highest goal? Yeah, but reality, pag makikita mo yung kalaban, mawawala yung ano mo eh. Imagine, lahat ng game ng China, tinambakan nila. Talagang, tapos, isa pa pala. The night before, 2 nights before, alam namin, nung natalo kami ng Jordan, hindi namin sila kabracket. Yan ang sinasabi na, hindi natin, makakalaban natin ito. Pagising namin, kabracket na namin sila eh. So, okay lang. Eh siguro kung hindi namin sila nakabracket, hindi kami nag-champion. Sila makakalaban namin sa championship. Diba? Yan. Sa sobrang saya ko lang dahil yung hirap namin nabayaran. Nabayaran talaga. The reason why I asked, boss, is, alam mo naman, online, dami tayong experts, and people would always, there's always two sides to the story, eh, di ba? Katulad ng sabi mo, mahirap pag makita mo yung kalaban mo, but how do you balance out wanting to strive to be the best and also making sure that you have a program wherein kahit pa konti-konti yung angat, yung galaw, you still reach your goal of being the best? Yeah, kasi ang unang kalaban mo dyan, time eh. Di ba? Tapos yung mga bashers, kung ano sinasabi, ganito, alam mo, tawa ako pa nagsasalita yung mga yun, di ba? Tanong mo kung nag-basketball sa buong buhay nila, hindi pa. Di ba? Baka ping-pong nga, hindi marunong yun, basketball. But again, so, the best for dito sa akin yung time talaga. Saka wala kaming arte rito eh. Nangyari. Wala. We're practicing 3 times a day. Imagine, yung mga bata nagsasakripisyo, no? Tapos, tingin ko dito, what happened, si Junmar tinanggal niya. Yung galing niya na ako si Junmar. Si Newsam tinanggal niya. Lahat binaba lahat yung mga pride nila, tapos sasama-sama. Alam mo kung nandun ka sa hotel, makikita mo, every time we eat breakfast and lunch, ibang-iba. Kaya alam ko mananalo tayo. Sobrang alam ko, lalo nang tinalo natin China. Iba yung feeling. Hanggang ngayon, dala-dala ko. Pag pinipikit namin ni Ricky yung mata namin, hindi kami makapaniwala na... Surreal pa din.
Oo. Saka, yung nga sabi ko sa'yo, Chairman Ricky, ni isang beses hindi pupunta ng practice ng Gilas siya. Dito, punta siya. Imagine, he was there from this, tama, umpisa pa lang, nandun na siya. Birthday ng wife niya, umuwi siya. Tapos nung celebration, the next day, balik siya ulit. Wow. Yeah. Talagang, di ba, kahit yung mga player nakikita na, ganito, Vice Chairman Bobby, walang accreditation, walang ticket, gusto lang umuwi. Yeah. Pero hindi, laban tayo. Yeah. Diba? Daming sakripisyo. Diba? And all of it paid off naman, boss. Oo naman. Talagang sarap. Unfortunately, here, you've touched on this. After we got the goal, nakuha natin yung balita that Justin Brownlee tested positive on banned substance. What do you make of Chinese critics, Chinese basketball fans that are criticizing not only Justin Brownlee, but also the whole Gilas team and how we got the win? Una, of course, nakakuha sila ng, paano ba sabihin? Nakakuha sila ng panlaban Or to cover up yung talo nila sa atin. Kasi nagdadrag siya, kaya ang lakas. It's cannabis. Di ba? Kaya sabi ng ibang tao, nakakaantok nga yan hindi nakakagaling, di ba? So, yung sa akin lang yung, kung nandun ka, actually, I invited everyone to celebrate with us. Pagdating namin doon, hindi kami makaselebrate. Natapos yung game, you were there, mga 10. Tapos kinuha kagad si Justin no? Nakabalik sa amin si Justin 1:45 a.m. Yes. I don't know what happened, but 1:45 a.m. nakabalik. Ang tagal daw. Sabi ko, ano bang ginawa sa'yo? Drug test o pinagupitan ka? Sabi ko, kasi ang tagal Baka may naikapam pa. So, bakit naman gano'n? Parang sana pinaseman lang kami kahit mga 1 linggo, di ba? Salita. The next day, lumabas na, may ganito. Tapos, even the player of Jordan. Yeah. Yung pinakamagaling. So, sabi ko, kaya, yung kaming nag-1-2, parang may tama. Maraming Pilipino nalungkot yung kay Justin. Hindi mo lang pinasay yung tao, binigyan tayong gold after how many years, tapos ngayon ganito. Actually, hindi pa namin alam kung ano mangyari. Diba? So I start, nung nabasa ko, basa ko kung it's not an enhancement. Ganito. But again, we need to follow. What I heard, kahit di siya maglaro, makita lang sa loob ng basketball court, bawal. But don't we have an update on that, boss? Because I know dapat by this time, naglabas na sila ng decision. Is that right? Wala. Pero ngayon, ang huling balita ko, parang may questioner silang sasagutan ni Brownlee. Ewan ko kung ano. Basta may questioner daw that he needs to answer. And then from there, kung ilang buwan yung suspension o ilang taon. Pero pag ganyan daw, sabi nila, 3 months, 2 months, 1 month. Pero depende. Di ba? Kasi I'm thinking that's why we got to naturalize because it's not under FIBA. Di ba? Pero international doping something daw pinadala sa FIBA. Singit ko lang, boss. How is Justin now? What is he doing? I mean, he's waiting for the decision, all of he's that. waiting for Actually, sa sobrang bait yung naiiya pumunta rito. He went back to the States. Sabi namin, balik ka na para mapag-usapan ko ng gano'n. Naiiya daw siya, baka daw yung mga tao sabihin kung anong nagdadrag siya, gano'n. Naiiya siya. Siguro naiiya ka kung nagpapanalo sa atin, di ba? So, baka next week, pag may game na niya, dumating siya. Pero again, bawal siya sa loob ng court. Bawal. Even tumungtong siya sa court, bawal. So, but he's allowed to watch from the side? No. No din. No. Bawal sa stadium. Bawal siya sa stadium. Lahat ng pinaglalaroan natin, bawal siya. Even though there's no decision yet. Yes. No. Ang sabi nga nila, ewan ko kung if you're, sabi nila, wala pa naman decision pag laruin natin. Sabi ko, bakit? Tapos, sabi niya, total, wala pa naman decision Sabi ko, nag-example ako sa kanila, parang ako, may anak, na total yung coach di ba? Total yung coach Di pagdating, wasak na wasak.
pinagalitan mo pero not really ano. Tapos the next day, umuwi 4 a.m. ulit. Di ba? Parang yung gagawin natin. Parang pinoprovoke lang sila. Gusto na lang palaruin ngayon, di ba? And sabi nila, ilaban daw. Fans and tao sa labas, you have to understand, PBA is under FIBA. Di ba? Under tayo sa FIBA eh. So, we need to follow kung ano talagang rules nila. Wala kami magawa. Hanggang wala pa si Justin. Pero sabi, in 3-4 days na makabalik. Waiting game muna tayo, boss. Okay, from your perspective, syempre sobrang laki nung panalo nung Gilas. It was a 61-year drought para sa Pilipinas. Yeah. How big was Gilas' win in terms of just Philippine basketball in general, the support of the country in the future for the team? Oh, grabe. So ngayon, sinasabi nila, kaya pala. So may expectation na naman. Di ba? Sobra yung impact na grabe. Kahit saan ka pumunta ngayon eh. Dati, Hinebra sinisigaw di ba? Ngayon, di na eh. Congratulations! Gold! Ganun lahat. Malaking impact, malaki. It's very good for the PBA. It's very good sa mga Pilipino na matagal na nag-iintay. To sustain it, yun ang question. Kasi, kailangan natin mag-gather lahat. Time, kausapin yung mga na-involved para mabuo yung team. Kasi, kung Feb, meron tayong laruan, sa ibang buwan, may laruan tayo, season ng PBA. Kukuha ka sa UAP, season naman ng UAP. Hindi talaga eh. Hindi katulad sa ibang countries, not unless mag-alaga tayo ng mga bata pa. Like what China would do? They're doing that since before. Yeah. No one's complaining. Kasi dito sa atin, I think I don't know if malayo ka na sa PBA. Pag kumuha tayong mga bata and then we're gonna train them, yung mga kasabay nila, kunyari umayaw, nasa PBA na sumisikat, sila doon pa rin. So kailangan, isali sila sa liga ng PBA. That's what I'm thinking. Sali sila, they're like a normal team na gano'n. Para lang, kasi sunod-sunod, sinabi nga si Brownlee ito, he's what, 35, something? Next Asian Games din mga kalaro yun. 39? Diba? Kailangan maghanap pa tayong bago. I told them to start looking as early. Kahit 5, 4, mamili ka na lang, diba? Sa'yo na rin naman galing, boss, but what do you make of the expectations na meron na naman ng Pilipino? Because, of course, they are coming from somewhere good. Masaya sila. They're proud of the team. They're proud of the Philippines. Pero yun nga it comes with the territory. Them expecting again na dahil kinaya, kakayanin ulit. What do you make of that expectation? They have to understand kung sino muna, di ba? Like for example, itong dadating sa Feb. Hindi pwedeng PBA. May season tayo. Sino papadala natin? Di ba? So, yung expectation, okay naman yun. Kasi mas mapupush yung mga magko-coach at mga player. Mas mapupush sila dahil ina-expect ng mga Filipino. Pagkatalo yun, titirahin, bibirahin na naman ng mga haters yan, no? Sayang. Sobrang laki nito sa Pilipinas na nangyari ito eh. Sobrang laki talaga na walang makakapaniwala. To follow up, kailangan talaga we should start now. Actually, last week pa dapat mag-start na tayo. Kasi pag makalaban natin, uli yung China, umuusok yun. Taiwan is not bad also. Medyo malakas din. So, kasi mga bata. Wala, yung mga magagaling natin ito, nagpupuntahan abroad di ba? Galing school, diretso na abroad. So, we'll see kung makakausap. Kasi ang plano ko, I told Al to talk to the UAP, NCAA, PBA, yung mga galing Japan, kung papayag sila, why not? Those are for the players, no? Pero, what about for the coach, bo? Bakit ka nagnanumos? No, kasi everybody's asking me, paano na yung coach? Yes. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko makasama sa bahay si Timmy, kayo magtanong. Di ba? Tanong niyo siya kung gusto niya. Mamaya, ayaw niya na. Di ba? Nag-usap na kayo ni Coach Tim, boss? Yeah. About future Gilas? Yeah. Kasi dami nagtatanong Anong sabi ni? Una, sabi niya, Al, what do you think? Sabi ko, baka makabawi pa sila. Tama na yan.
being selfish. Ang sabi ko sa kanya, una yung time. Actually, yung time, nandiyan na yan eh. Yung schedule talaga. We need to ang PBA sobrang in-adjust. 2 conference na lang ngayon, di ba? Kailangan talaga, yung schedule talaga, maayos talaga. 1. 2, yung magsasacrifice ng mga bata. 3, yung lalaro na hindi hihingi ng malaki hindi para sa bayan, para sa bulsa. Kung para sa bayan, para sa flag, okay lang. Pero pag para sa bulsa, gugulo na naman yan. Sa akin, ha? Gugulo. Boss, do you think it's harder to get a coach now? Comparing it to players who are available, willing, at lalaban para sa bayan alone? Oo naman. Harder to get a coach? Yeah, oo. So, sinong coach kung hindi if hindi assured si CTC? Ay, bahala na sila. Kasi, tinatanong nila sa akin, sino? Siyempre, baga sa coach yan, doon ka na sa subok na eh. Hindi ka ititirik eh, di ba? And I think the players who played sa Asian Games, love them. Gusto-gusto siya. Kahit yung mga hindi taga sa amin, gusto-gusto siya. Si Scotty lang naman sa si Brownlee talaga. Japet, San Miguel, kahit sister team namin, hindi naman siya kilala talaga. Diba? So, mahirap umanap ng coach. Ngayon kung papayag si Tim, ayusin din yung schedule, tatamaan naman ng PBA. Boss, given your position, that you know what's happening in and out, you know coaches personally, why is there some hesitation from the side of coaches to handle Gilas? After what happened sa pagbabasket shot, mukhang takot yung mga tao. All the coaches, di ba? Dahil sa PBA lang, magkamali ka, babalatan ka eh. Ito pang sa buong Pilipinas, no? Marami namang coach dyan kung papayag. May question, nakasupport ba uli sa likod nila? It should be same thing na suporta, no? Madali, hindi naman madali, nga, pero, one quickest way is to get a foreign coach. Baka ganun ang gawin lang, kukuha ng foreign coach. Sabi ko, kung foreign, si Tim foreign din naman eh. Hindi, just joking. Bakit? Ano ba si Tim? Foreign yun. Ang asawa lang, Pilipina. Pero foreign pa rin Natawa siya. lang naman ako, boss. Oh, foreign pa rin. Mas effective ang foreign eh. Foreign siya eh, di ba? Have the organization considered getting a foreign coach? Possible if what do you call this? If the schedule not gonna get fixed. Mahirapan talaga tayo. Kasi after this, yung susunod na window, baka UAP naman na meron. Kailangan talaga, hindi talaga Kasi how Tim will coach PBA and coach Gilas? Yeah. So after the game in Ginebra, he'll go down and practice. Ang hirap, mahirap. Eto, boss, lastly. With everything that has happened and transpired so far, with the success of Gilas, where do you see Philippine basketball next 5, 10 years? Actually, winning the gold, lalo nagkaroon ng pressure eh. Na kaya pala natin eh. Di ba? Okay. If we can convince the guys from the UAP, mga bata pa, to start, mga taga-Japan, to start practicing as a group, hanggang 5 taon, mas tayo. Kung ako tatanungin mo, ha? Because, pero ang problema, yung iba, gusto maglaro abroad, gusto maglaro sa PBA. Yeah. Yan ang problema natin. And as early as now, kumuha tayong maraming naturalized. Sa Indonesia, Monday, sabi niya, gusto ko to naturalized. Friday, naturalized na. Thailand, ganun din. Mabilis. Cambodia, pinakamabagal. 7 ata yun. Di ba? Lagi Cambodia,
Sila pinakamabagal mag-naturalize. Pagtingin mo, round robin, 7 eh, di ba? So, tayo kailangan pag-usapan natin na mabilis tayo Justin is 35. So after how many years, ilang taon na siya? Magic Brown will be Magic Brown, but still, iba na yung competition. Siguro mga 2-3 years, kaya niya pa. Pero if we're hitting to go to the Olympics, kailangan mag-start na tayo ngayon. You see more success for Philippine basketball? Yeah. Kasi ngayon, na-realize ng mga Pilipino, kaya pala. Nga, kaya pala eh. Diba? I'm not saying mahinang team kami, ha? Pero compare mo sa World Cup, mas ang layo na, di ba? Ang layo naman. May Jordan Clarkson, may ganito, may ganyan. Ito talagang purely from PBA. Isa lang naligaw doon, si Kwame. Di ba? Si Kwame lang. Wala lang iba. Si Kwame lang ang naligaw. Tinatanong nga nila ako, Denise, kung mapapantayan pa. Meaning, kung mauulit pa uli yung gold. Sabi ko, mahirapan tayo. Kasi, napanood mo yung mga games. China, Jordan, naku, babata. Nakakatakot. Diba? Yun ang kailangan natin ngayon. Kumuha na ng mga bata. But again, yung mga haters, huwag yung tirahin na hindi na nanalo kasi nagsisimula pa lang. Well, we all have to work together. And again, we thank you, Boss AFC, SMC Group, MVP Group, SBP, sama-samang sumuporta to make all of this possible. O kung hindi dahil sa kanila, wala kami magandang hotel. Hindi totoo. Which is crucial in recovery. Crucial talaga. Oo. Eh, di ba? The food is so good. As all the players and team ko. Di ba? Talagang sumuporta sila kahit konting ano lang. Kaya nga, the SBP that everybody's asking me, itong SBP, yung tinulong nila dito, grabe. Lagi naman silang ganun. MVP Group, sumama sila. Ito, ituloy-tuloy niyo yung ganyang klaseng suporta, may paglalagyan ng Pilipino. Yun lang. Diba? Si Tokayo ko dumidiin, malaking bagay. Kasi sinasabi niya, what's the secret? Yung mga players, ba't gano'n maglaro? If the players are happy, they'll play. Kahit anong galing mo, if they're not happy, they're not gonna play. Well, hopefully they bank on this joy at maglaro ulit sila next time around. Iba tong panalong to, boss. Ibang saya to. Dalawa yung nagbigay ng bonus eh. Si MVP, saka si Aris eh. Yun pa talaga. Masaya talaga Masaya talaga sila. And of course, masaya din kami. Thank you again. Thank you so much for your time. Thank you Maraming for your salamat time. po. And Thank you. thank you for joining us here in the Long Take. Thank you.